我係香港嚟緊嘅新橋報導，識講廣東話又好啦，好笑又好幽默嘅，叫芝麻便利之星。Hello， 大家好啊！很久不見啊，歡迎翻到嚟 ABC 喺我嘅頻道啊。咁原來距離上條片 upload 嘅時間已經過咗2個月啦，真係近排實在太忙啦。咁今日呢條片呢就會分上下集啦。咁上集主要就會講我嘅校園生活咁樣嘅。咁係啦，希望大家 enjoy。呢日呢，其實大清早已經走咗去科大練 presentation 啦。喺練嗰陣呢，就見到成班嗰啲內地嘅遊學團啦，戴住綠色帽啊，真係幾得意。跟住就係一個英文 course 嘅 consultation 嘅 preparation 啦。Research section on our official Boeing's webpage, specifically for the updates on the 797 Dreamstream. 咁上完 consultation 呢，就有段時間可以食個 lunch 啦，跟住再去上堂咁樣嘅。咩嚟㗎？連友名係咪啊？食 lunch 呢個係和朋友，喂，介紹下自己。唔係，等陣可唔可以宣傳我 account 啫？可以啊，但係你個 account 出名過我好似。唔係又唔係啊！係。我係香港嚟緊嘅新橋報導，識講廣東話又好啦，好笑又好幽默嘅，叫芝麻便利之星。OK。大家 check 下 Just Friends of Pick， 同埋記住 follow 呢個靚仔。條片嗰陣我加翻上去佢哋嘅 account 喺度。Superb handsomeness，superb personality。其實我唔知錄唔錄到音咯。同呢碗肉燥叉燒飯一模一樣。OK， 唔知呢條片幾時出啊？不過可能你到時已經出咗名啦。先出。黐線，太忙啦，我唔得閒拍咯。好嘢，食飯先。reaction。科大燒味飯。好撚好味喎！今日佢整得，佢冇肥喎，超靚喂嚇。哦。咩啊？米芝蓮級別。Oh my god！ 唔係啊，今日 present 辛苦晒你啊，所以其實我叫廚師特登加料俾你啊。黐線。咁跟住咧就嚟上擺學堂啦。咁嗰日 professor 勁開心啊，因為 UST 成功攞到醫學院啊。上完堂咧就行去商學院啦，準備4點半嘅 presentation 啦。咁嗰陣咧商學院咧都好多活動嘅，又有美食派啦，又有 Switch 玩。感想啊？攞第幾？嗱，包咩？ Okay. Yeah. Thank you。 Thank you。喂，玩呢個你。哇！好勁啊！咁喺呢度都 shout to 嗰個工作人員姐姐啦，勁好人，勁有情緒價值。跟住係練 presentation， 咁呢度已經 present 完啦，咁都好順利，好成功啦。咁呢個時間已經係6點左右啦。Hi, I'm gonna record some videos because I'm doing like YouTube this kind of stuff. I'm gonna do my yeah, I'm just recording my life. Do you need to do it in English? Not necessary to be honest, but you can speak whatever. Frederick, show some wait. I forgot where you're from. Oh no. Denmark. I thought it was Poland. No. Oh fuck. I'm so dumb. Show them some Denmarkese, bro. Yeah, we finished our presentation at least. Okay. Yay! 好正啊 We're done. And everyone did a great job. Yeah, Great job. so I'm good. so proud. 準備去睇波啦。 So fucking proud. 點啊？你去睇波？係啊，去啟德啊。我哋去睇波。正啊！講嘢先得㗎，冇嘢講。我講乜嘢係你講？我唔知，我都唔知講咩喎。channel 你喎。佢 channel 我，你可以講嘢啊嘛。係去緊啟德啊，好多 fans 啊。變咗發卡台一陣啊！收皮啦！喂，知唔知 iPhone 有冇得轉㗎？定係我一定要暫停錄影先？冇咩？你試下。嚇！你暫停先轉得。唔係你見到？唔好買 iPhone。真係喎！
哇！呢邊清好多，終於有得影啦！喂，你轉過嚟，轉過嚟，轉過嚟。大家好，歡迎嚟到我嘅 YouTube channel ABC 係我。喂，聽我啲先，影唔清你咯。6號，都聽唔到。唔係陸永，唔係6號。Hello，大家好，歡迎嚟到我嘅 channel ABC 唔係我。咁啊，今日我哋大家見到呢個位置咧，都知道係冇錯，我哋嚟咗呢個啟德球場。咁啊，你撐邊隊啊？我梗係撐香港啦，你咧？咁好明顯，我就係撐新加坡嘅。係啊，你都冇紅色衫嘅，乜都冇嘅呢個。我同你講，如果新加坡着呢個色咧，你就自己知咩事啊！我知咩事，我係撐呢隊有冇問題？有乜問題？OK，繼續。新加坡講英文嘅喎，好似。How to speak fuck your bitch in Chinese？ 唔會出㗎呢段，呢段唔會出㗎。Here is the starting lineup for Singapore。身穿藍色球衣嘅係新加坡，正選球員包括 Number 1 Goalkeeper Desmond